Привет всем! С вами снова Андрюха, вы на канале Неутомимый Герой. И сегодня мы поиграем в Тесса и покачаем, наверное, у паладинчика основную цепочку в Сиродиле. Насколько я знаю, она там состоит из 7 частей. Вот, и покачаем храмовничку. I love cities. Он Rude people, noise, the chaos. Is it strange that I find it comfortable? Не обращайте внимания на то, что у меня щит-меч, я просто прокачиваю их. Пойдем, конечно же, прокачаем для начала коняшечку. Паладинчику всего лишь неделька, поэтому особо не прокачано у меня ничего. Got somewhere to be? 7-й день. В принципе, квесты, наверное, будет проще проходить на двуручке. Только единственное, один скилл, наверное, мы заменим. Добавим с оружейных. Вот это вот. И поставим вот сюда. Не зашел мне. Копье это не зашло мне, летающее, не знаю, абсолютно. Так, по заданиям западный Скайрим. Так. Интересно. Я уже не помню, я начинал проходить его за других персонажей. Но не помню конкретно, как это все там делалось. Как раз будет возможность вспомнить. А квеста походу сверху. Что у нас на троечке? Нет ничего. Тылочку ставим. Ух ты. I mean it. One step closer, and I'll step you like a hawker. I don't know any dead. He did not tell me a lot. Said he was tracking some bad people. Asked me to keep an eye out for any unusual comings and goings. He'd come by now and then with a sweet roll and a few coins for my trouble. Типок, который нам вначале дал квест, он умер. It was about the men with the job postings. A pair of wolves in sheep's clothing. Trying to blend in, but still off around the edges. Same with their horses. Sheared mountain mares. Come from the reach, I wager. Объявление рабочее. Flyers. They were hanging them at the inn around the city. Something about a lucrative opportunity in the Druidec Mountains. I really did not pay them a lot of attention. I was more interested in the men distributing them.
Take Brundle's horse and run before someone less friendly comes to find me. Braun was going to take me back east after he finished here. I want to live where strangers are welcomed with a smile instead of a scowl. I hear Wilhelm is like that. Виндхель хочет уехать. Ну, We're уезжай. stuck between the despot of Markarth and the Skald King of the East. Both sniff around like wolves, waiting for a moment of weakness to strike. Not a day goes by without a threat of war. It is exhausting living this way. They'd be wise to. The only time Reachmen and Nords meet is to kill each other. I always heard they were raiders and barbarians. No interest in honest labor. Or writing, for that matter. Who knows? Maybe they really do need laborers. Can't imagine Reachmen would hire Nords, so... It doesn't make a lot of Расскажи мне о wild land пределе, full да, of дикие wild земли. folk. Located south and west of here. It's changed hands between Reachmen and the Nords more times than I can count. But they control the territory now. Seeing Reachmen wandering the streets of Почему тебе Solitude, становится не по you'd себе feel от the этих same if людей? you knew the tales of the fall of Markarth. What the Reachmen do to folks they capture. Better to slice your own throat than let those barbarians take you alive. If they raid our hold, В общем, понятно. Найти две другие надо теперь зацепочки. Right behind you, partner. Пока не вижу здесь квеста. Sea giants and vampires are everywhere. Ящик. Что-то на той стороне. Вот он и квестик. Мешок. Вещи Брондальда. Понятно, если ты читаешь, я не смог привить на нашу встречу в Синем дворце. Скорее всего, либо мертв, либо нахожусь в темнице. Ну, понятно. О, поговорить с Лирис Титанорожденной. Здоровенная будет сейчас Нордка, с которой мы на протяжении, в принципе, всего прохождения этого квеста практически все время будем вместе выполнять это всё. Так, по всей видимости, она где-то в городе. Дворец, скорее всего. Pleased to see you in Solitude, stranger. Лошадь, конечно, у нас скачет медленно, не могу понять,
И вообще скилл. Ставил, затяжная атака. Вот она. Ух. Я на максимум рост прокачивал. Все равно больше, ничего себе. I'm accustomed to stairs. He's what? Титана рожденная. Damn it. Queen Gerhild will be here at any moment. Look, Her Highness is expecting to talk to me and my contact. I need you to pretend to be that contact, or this will Ага, go этот чувак very был bad. связным. Придется играть мне его роль. We can exchange intimate details of our lives Давай later. разговор о личных Right делах now, отложим на just потом. know that the Сейчас тебе safety of достаточно all of знать, Skyrim, что от maybe того, even как all of пройдет эта Tamriel, встреча, depends on how зависит this безопасность meeting всего goes. Скайрима. Может So follow быть my даже lead and твоего be on your Тамриэля. best Всего behavior Тамриэля. with Her Highness. Так что следует моему примеру, постарайся произвести на Ее Величество самое благоприятное впечатление. Lyris Titanborn. Your reputation is known even here in the Ну, а вот West. она, я думал, нужно Is идти в this замок. one of сам. your famed companions? No, but I assure you my partner I am is one of the Gerhild, Skald King's. Queen of Skyrim. Герхильда, королева Allow Скайрима, me to приветствую тебя от welcome лица you on нашего behalf королевского of our города и kingdom, владения. С кем имею our city, честь? and our Ну, в hold. общем, понятно. The letter that preceded your В arrival письме, said которое an attempt получила was made on the незадолго до Skald твоего King's life. приезда, говорилось, It что на indicated жизнь that High короля King Скальда Svalgrim было would be совершено next. покушение, My что husband следующей took that целью as an убийства станет accusation верховный and a король threat. Сваргарим. He will not meet Мой with you. супруг воспринял это But как обвинение и I will hear угрозу. you Он out. тебя не примет, однако я готов тебя выслушать. Have you anything that would persuade my husband? It will take some substantial evidence to convince High King Svalgrim to heed the words of the hated Yoren, the Skald King. Веские доказательства ей нужны. Так, Richmond transgressions will not be enough for Svalgrim to accept outside help. владение He's a предельца prideful недостаточно man, для того, чтобы the Сварим bad принял blood помощь between извне. him and Yoren Он гордый runs человек, а вражда между I ним will и speak on your behalf, Йораном but очень you and давняя и Lyris will сильная. need to bring me Я proof поговорю he с ним от cannot твоего имени, ignore. но вам с Лирис придется принести мне доказательство, от которого он не сможет отмахнуться. Ну, мы найдем такое доказательство, Ваше Величество. Thank you for alerting me to this situation. Спасибо за I'm eager to see предупреждение. what else you uncover. С нетерпением буду I ждать will do what I новостей. can, but be as discreet as possible. Понятно. If you run afoul of my husband, he won't hesitate to Можно, return you to конечно, Yoren, and not necessarily in one piece. My deepest apologies. Between the Reach to our south and the Ebonheart Pack to the east, our soldiers have come to see all outsiders as a potential threat. I will look into this. Vigilance cannot be allowed to become a Да, bludgeon. было бы неплохо. Почему король Eastern and враждует? Western Так, Skyrim Восточная have been at Скайрим odds враждует с since тех the пор, как kingdom was королевство divided. разделилось. Yoren's Однако ambitions из-за for the Ruby притязаний Throne, Йорунда however, на have Рубиновый created трон a наши new отношения level стали of еще более tension, напряженными. Он forming заключает союзы, alliances собирает войска and для raising завоевательной armies for войны. conquest. Разве нам следует Should we not опасаться be такого wary человека? of such a Следует, man? конечно. Frankly, yes. He believes Yoren да, hasn't Солин marched думает, here with что an army as королевство yet, хочет его because the захватить. Western holds are firmly united against Pact rule. You must convince my husband that a threat greater than Yoren exists. Further, this threat must directly imperil the High King. It's enough for me to believe your intentions are sincere. Learn more about these suspicious activities you mentioned, then bring it to me. If this threat is as... Понятно. Собрать доказательства нужно. You handled that better than I expected. Now, Справа what in лучше, чем я Mara's name ожидал, во happened имя to Марты. Brundle? Что стряслось с Брунвольдом? Он убегал от погони, перед смертью отдал мне пачку бумаг. Damn. Lucky thing he found you. Brundle was Хорошо supposed to get еще the lay он of the land встретил before I тебя. got here. Он должен был Without his изучить обстановку information, до my моего work for прибытия. Yoren, Без the его Skald King, сведения, could be моя over работа before it на begins. Йору, What на did he give короля you? Скальда Hand может it over. закончиться даже не начавшись. Дай-ка взглянуть, что он тебе дал. Вот. Smugglers in Reachman up to illicit business. Nothing unusual there, but Brundle thought it could be Контрабандисты connected to the ведут дела Coven. какие-то темные. I'm sure a good Очень investigator, необычно, and you он stepped into the может role быть, easily это enough. связано с Can I count on you to Ковеном. help me with this? Ну, понятно. Опять моя помощь нужна. Brundle mentioned some locals we should have a talk with. Succinctly? No. Reach witches from an island to the north in the Sea of Ghosts.
Nordstrom. While it's true that Svargrim and Yoren don't get along, the Skull Король King Скал doesn't не want хочет, something чтобы terrible to западный скрин befall случилось Western нечто Sky. ужасное. Это плохо That would be кончится не bad for только the для East as Запада. well Ага, as то the есть West. тот Besides, чувак, который Yoren was собирает hoping войска, for an он не opportunity to собирается improve нападать на relations. западный Скарим, а хочет улучшить отношения. Потому послал эту милую даму. Понятно. Угу. Он еще будет с нами путешествовать. Castle Let's Dower ride. is a monument to the Western Будет spirit. догонять пешком. Stony and cheerless. Maybe the new tower will liven up the place. Greetings. Hey, don't step on the dice. There a reason you're interrupting our game, Hork? Бля, сама ты чудила. Don't know any Brond old. Don't know you. Either way, I got nothing to tell you. Get lost. I'm on a winning streak. Не хочешь говорить со мной, подруга с My секирой friend поговорить с asked тобой сейчас. nicely. Talk, or the next thing to roll will be your heads. Kasala! She handles all the Все, smuggling in сразу Solitude. сдулась. Her warehouse is on the docks. That wasn't so hard. Come on, partner. We're done here. Так. Трактир «Одинокий тролль». Let's ride. Сейчас попробую немножко изменить освещение. Похоже, что особо ничего не изменилось, понятно. Значит, придется сделать так. Так. Ну, вот так вот вроде бы будет немножечко получше. Так, трактир. Ждет нас одинокий тролль. Где у нас трактир? Это наш трактир, который здесь в городе, или нужно выезжать куда-то? Pleased to see you in Solitude, stranger. Да, это здесь. Пока что мы в городе. You must be Mog. I have questions. Questions? Happy to oblige. Buy a few rounds and let's chat. You're going to answer me, Orc, or... Hey! Nobody intimidates my friends. Princess Savannah. Возьмем дополнительное задание. Mordra, can I... Неустрашимые. Интересненько. Я дело в том, что уже у них брал даже квесты на ключи. Ля, варюга. Капец. Люди зарабатывают как могут. Who gave you the right to walk in here and bully my friend? Did my Жить моему father другу. send you? Вас подослал мой отец. Зачем твоему отцу посылать кого-то угрожать Маугу? Because he doesn't Тем, like что Mog. Маугу ему не I нравится. like Вот мне Mog. очень даже. Маугу не Mog дело до doesn't того, care that I'm a что я princess, and it принцесса. doesn't Мне до matter to того, me that что Mog's он a scoundrel. пройдоха. Если отец вам ничего не If my приказал, father зачем вы didn't send угрожаете you, моего другу? Why are you Мы threatening my хотели friend? спросить, не видел ли он, кто размещал объявление о приеме на работу? Smelly bastards. Ублюдки. Cheap, too. Wouldn't buy us a drink. They hung their flyers and left without saying a word. Развесили листовки, уж не сказали Then a слова. different smelly bastard showed up to sign on workers. He was a charmer, though. His breeches fit well. And he was handsome. Not a Nord. Breton, maybe. I didn't really listen to what he was saying. A half-dozen workers left with him.
Off to the Drudok Mountains or someplace. He hasn't. Let's talk outside, partner. Так, у нас переключился квестик из-за того, что мы... Из-за того, что мы взяли дополнительный. Ну, понятно. Pleased to see you in Solitude, stranger. So we've got a mysterious... We know where to find... Так, так. Нам нужен склад. Я так понимаю, это в порту. That's Kasala's warehouse. He just Only needs one your help. sentry. Sea Let's giants try not and to cause a vampires scene. are everywhere. Доп-квест. Взять. You look like I said. Gather some. It's a rocky out. Ну, доп-квесты будем делать потом. Private property. Blood and blood. Until Kasala returns, I'd be happy. Alas, Kasala doesn't allow visitors when she isn't here to conduct business. But we can wait out here. Do you think Lyris... Oh, thank you, thank you! You don't know how much this means to me. I don't know what you said to him, but this is our chance. Good job with the sentry. You got rid of him and I didn't have to bash him. Ты меня заставляешь идти на преступление. See what's in those marked crates. I'll watch the door. А, он еще ящичек. Ага. Ты что? Зачем? Зачем ты достаешь меч? Мы пока I knew обойдемся без whoever was меча. poking through our shipments would return. Brought muscle this time, I see. More than you. Care to try me? I'll pass. I just want to know who's been meddling in my business. У вас проблемы, чуваки? I had a feeling it wasn't just an Так и знал, что это просто opportunistic thief вор, trying который to steal my тащите мне cargo. груз. What are Что you вы здесь after? делаете? Ну нет, мы не воры, мы ищем A доказательства. plot against the High King? Involving О, plundered заговор antiquities from против Верховного Haberfeld? Короля. Preposterous. Give me that. No name. Just instructions. They're taking the cargo to an abandoned lodge in the foothills Бретонец, north of опять этот Solitude. бретонец. The Breton was sly. Hence, I'm paid not to ask too many questions. Ronald had good скажешь? instincts. We're definitely onto something. Our mystery buyer is hiring locals to haul these urns and reach fetishes out of the city. But for what Вывозят purpose? урны придельцев из города. И амулеты. Может быть, какой-то ритуал? Without a doubt. Без The сомнения, Coven's нападение attack on Yoren Коннора тоже involved a было связано ritual. с ритуалом. Why hire locals, though? Seems like an Может, unnecessary наведаемся в no reason заброшенный not to. дом? Head there while I circle around from the other. Увидимся там. Give your sentry my best, and tell him I owe him an honor. Сейчас мы наведаемся в заброшенный дом. An autograph if I see him again.
что это? Красота. Красота. Скорее всего, нужно объезжать и заезжать сверху где-то. А, вот где. Прекрасно. Откуда ты выйдешь, бля, ясно. What's on your mind? Ничего себе, нормально опыт Галис получает. До убийства чувачка. Вот, да, и правда. Они ритуал какой-то собираются делать. Мы готовы начать ритуал. R. Какой-то R. Right behind you, partner. Over here, partner. All I found were these Reachmen stalking the pass. Decided they'd rather die than talk, so I obliged. They don't look like they're from Icereach, but they are wearing the Coven's medallions. Anyway, did you find the lodge? Kilcreath. The temple to Meridia? Storms again. I saw the Coven conjure a massive storm on Icereach. What did this storm do to the temple, and how do you know it was supernatural? Ничего себе. Sounds like what they tried to do to the Skald King, but on a massive scale. I'll head back to Solitude and try again to warn High King Svargrim. You go to Kilcreath and see if the Coven left anything behind we can use as proof. I'll find you there. Увидимся в храме. Так, лучше, наверное, объехать будет вот так вот. Где тут храм? Увидимся в храме. Disaster has befallen Kilcreath Temple. Что это за вампирюга? Don't be alarmed. I mean you no harm. But there are Harrow fiends swarming around Kilcreath Temple who do. Head back to safety before they find you. Храм заполнили монстрами. But you're too late. An unnatural storm struck the temple and Вампиры, the entire монстры area is мрака. overrun by vampires and Harrow fiends. Harrow fiends are feral vampires, a byproduct of the unnatural Harrow storm. As for me, I am Fenorian of House Ravenwatch. I came here on the trail of remains stolen from a mass grave in Bang. Yes, I've run into the Coven as well. The urns and the stolen remains play a part in a ritual to summon the storms. I could use your help to examine the strange pikes erected around the temple. Harrow fiends and vampires roam the area, making it difficult to get close. Hence the need for your assistance. You see, I'm not that confident in my combat prowess. Его боевые навыки оставляют желать лучше, а потом придется идти мне. Понятно. Круто. Ну, как обычно. Ну вот они, ребятки. An alchemical residue. That should prove useful. Ну, такой набор скиллов, он отлично для... Можно было бы, конечно, еще заменить на размах.
второй скилл можно было бы заменить. That's over with, I suppose. It's depleted. Just ordinary sticks and rope now. Interesting. Для мира, для прохождения квестиков подойдет и такой наборчик. Can you feel the lingering energy? That's Daedric, if I'm not mistaken. These depleted witch pikes expended a lot of power to summon the Hero Storm. Now they're just ordinary sticks. But even in this state, they tell us, I'm sure now that the pikes play a significant role as focal points for the storm ritual. The prepared pikes are depleted as the ritual runs its course, but I sensed lingering energy. Кроме того, мы обнаружили весьма занятное вещество. It's the remains of an alchemical poultice that was spread over the pikes. Smells like rotting fungus, doesn't it? With a little study, I should be able to identify each ingredient in its makeup. Then I can begin to understand the ritual. Так, пойдем осматривать храм. Первым делом я хочу проверить. Кое-что другое. Перед бурей из храма выехала повозка с паломниками. Возможно, среди них спрятались члены Колина. Сейчас, полагаю, они едут по дороге к югу от храма. Догоняем повозку в первую очередь. Let's hit the trail. Мишка чухает спину. Там. Strange. They're alive, but unresponsive. Check the crates and see if they contain the smuggled items. Did you find anything of interest in the crate? Пыль да пепел. I can't believe anyone knowingly involved would have let themselves be exposed to the storm. Perhaps the pilgrims were tricked into transporting the crate. Or maybe it was slipped into their cart. Yes, of course. Though I fear what we may... Отправляемся в храм. Разберемся там с проблемами. Так, ну храм где-то здесь близости я вижу на карте. Вот, вход в него, наверное, был где-то сверху. Are you stuck or choosing to remain still? Ляпнул меня. Так, что у нас здесь остатки? These are temple priests and the pilgrims. It seems the storm killed them. I'll need to perform more tests. I want to learn more about the ritual and how it produces the Hero Storms. And I need to... My alchemical equipment. Сумка. It's extremely fragile, so I left it in my pack. I hid it among a copse of trees once I saw all the vampires and Hero fiends. Once I retrieve it, I can find a place to begin my analysis. Пойдем поищем твою сумку. Хорошо. Мы только что примерно там были. Опять мы едем туда же. Потому что сумку чувак потерял свою. Вампиры какие-то, не вампиры, а зомбари. That's close enough, О, сумка. Прибежала сумка.
Looks like I made it back just in time. This place is crawling with vampires, and that one was about to make a meal out of you. Ну и нет, но никто не собирался закусывать. House Ravenwatch. I've heard of them, but he's a long way from... On the cliff overlooking... Perhaps I could question the witch before you introduce her to your impressive axe blade? Будем отыскивать сестру. А что это у нас тут такое лежит? Странствие. The ritual needs refinement. Ух ты, ничего себе. Так это можно и получить, что ли? Willing sacrifices. How nice. Sacrifice. I'd rather give you my axe, witch. That was easy. I hoped you could take her prisoner. No matter. I found something. This way? Go with your vampire friend. I'm gonna look around here. Куда этот чудик побежал? Что это? Огромные яйца. Это урны. They didn't just shatter. They exploded. I can sense traces of magicka clinging to the shards that matched the energy used in the storm ritual. All this rubble scattered around didn't just come from these urns. The texture and patterns are different. They appear to have used the funerary dust in the urns to summon the harrow storms. But I'm not sure. Look at the shape of the fragments. They come from a hollow receptacle of some sort. Something at least as tall as you. Perhaps larger. Just another piece of the puzzle. Maybe when I analyze the witchpike residue and answer... Thank you, but... Спасибо, но нет. Я стараюсь избегать больших поселений. Понятно, вампирюга, короче. I'll find some place nearby, but out of the way where I can set up my equipment and work undisturbed. I met a clever woman who lives in the bog near Morthal. Old Mjolnir's a dying breed among the Nords, a practitioner of the old magic. Mjolnir's experience. Western Skyrim, the Raven Watcher. Yes. Дополнительные вопросы. So, what did your vampire friend discover? Фенрир полагает, что мрачные бури порождают и монстров мрака, и помраченных. Reach within summoning magical storms to create feral vampires? Так, ну, вот мы походу и завершили первую часть. First, we need to get this information to the Queen. Here. This was for Brondel, but it's yours now. Ведьма из предела призывает магические бури, порожденные диких вампиров. Все это, разумеется, ужасно, но с какой целью они это делают? Ладно, мы этим еще займемся. А пока что нужно доложить обо всем королеве. Вот, прими эту награду, она предназначалась Броннольда. Но теперь по праву твоя. Кинжальчик. Queen Gerhild needs to hear what we discovered. The Queen... I'd like to knock down the palace. If there's anything else... Hey, you and Fenor, clever woman. Our priority remains... Clever men and women are Nord. Could be that the elves... Так, ну, мы закончили первую часть прохождения этого квеста. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо за просмотр. И до новых встреч на канале.